a warm welcome to my dear little girls and boys in grade 5. Once again, we have come back together to start our English lesson. Grade 5 එකේ දුවලා පුතාලා අදත් ඔන්න ටීචර්ත් එක්ක එකතු වෙලා අපි අලුත් පාඩමක් කරන්නයි මේ ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ටීචර් දුවලා පුතාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා lesson එකට. Now today we have to do the second part of lesson number 3. Now we have started unit number 6 in your grade 5 pupils book and we are talking about healthy living. අපි දුවලා පුතාලගේ grade 5 එකේ pupils book එක දැන් unit number 6 පටන් අරගෙන healthy living කියන unit එක තමයි දැන් අපි කරගෙන යන්නේ. Then now we have completed lesson 1 and lesson 2 and we have completed the first part of lesson 3. මගේ දුවලා පුතාලට මතකයි නේද පුතේ අපි lesson 1 එක ඉවර කෙරුවා, lesson 2 එක parts දෙකක් තිබුණා, ඒකත් ඉවර කෙරුවා. lesson 3 එකේ part 1 එකත් මගේ දුවලා පුතාලත් එක්ක teacher ඉවර කළායි තියෙන්නේ. Today we are going to concentrate on lesson number 3 part 2. Now what are we talking about in our lesson number 3? අපි මොනවද පුතේ අපි අපේ තුන්වෙනි පාඩමෙන් කතා කරන්නේ? They help us to be healthy. They help us to be healthy. Now who is helping us to be healthy? අපි කතා කරන්නේ they help us to be healthy කියලා. කවුරු හරි අපිට මේ උදව් කරන කෙනෙක් ගැනනේ අපි කතා කරන්නේ. උදව් කරන පිරිසක් ගැන. නේද පුතේ? So in our lesson number 3 part 1, if you can remember, we spoke about the doctors, we spoke about the nurse, and we spoke about the dentist. So those 3 people help us to live a healthy life. අපි පුතේ lesson 3 part 1 එකෙන් දුවලා පුතාලට මතකයි නේද පුතේ අපි ડોක්ටර් ගැන කතා කරා නේද ડોක්ටර්ස්ලා විවිධ වර්ගයේ ડોක්ටර්ස්ලා ගැන අපි කතා කරා නර්ස් ගැන කතා කෙරුවා එතකොට ඩෙන්ටිස්ට් දත් ගැන බලන ડોක්ටර් ගැන අපි වෙනම කතා කරා. So now today we are going to do part 2 in lesson number 3 and it's the same lesson. They help us to be healthy. Lesson number 3 එකේ part 2 they help us to be healthy කියන lesson එකේ දෙවනි කොටසින් අපි කා ගැනද පුතේ කතා කරන්නේ. We are going to talk about the sweeper and pharmacist. Sweeper and pharmacist. ඒ දෙන්න ගැන තමයි අපි දැන් ඔන්න කතා කරන්න යන්නේ. Now look at the pictures. Sweeper. Sweeper is the person who sweeps the roadsides, the buildings, and clean the buildings and the environment. That person is also called with another name, janitor. Right? So now you can see in the picture the person who is sweeping the floor, sweeping the roads actually. Then we have the other person who helps us to live a healthy life, that is the pharmacist. Pharmacist. මොකද්ද පුතේ pharmacist කියන වචනය අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් ඖෂධ වේදියා නේද පුතාලට මතකයි නේද අපි happy cloud එකේ words බැලුවා දුවලා පුතාලට මතකයි. So now the pharmacist also help us to live a healthy life. Now we are going to see how they help us to live a good life, a healthy life. Now as we spoke about the sweeper, the person who cleans our surrounding, that person also help us to live a healthy life. So we are going to talk about these two people and how they help us to lead a good and a healthy life. So now let's start our lesson, that is lesson number 3, second part, okay, in your pupils book. Now please get ready with your pupils book and your workbook. You have to have both books with you today because we are going to complete our workbook activity as well because this is the second part of the lesson number 3. So come, let's start our lesson and we will talk about the people who help us to live a healthy life, that is the sweeper and pharmacist, and I'm going to teach you all about these two people in detail. Come, let's start. Now in your pupils book, you have this picture. Can you remember when we did part 1 in lesson number 3? We saw the other 3 pictures of the doctor, the nurse and the dentist. Now here we have, I'm a sweeper.
I keep the environment clean. I am a sweeper. I keep the environment clean. අපේ පරිසරය පිරිසිදුව තියාගන්නයි මම උදව් කරන්න කියලා ඔන්න කියනවා. I am a sweeper. දැන් මගේ පුතාලට පේනව නේද පුතේ? clean කරනවා යා. How is he cleaning the road? He is using an equal broom. Equal broom එකක් කියන්නේ ඉදල. ඉරටු එකතු කරලානේ equals කියලා කියන්නේ ඉරටු වලට. එතකොට ඉදලකින් තමයි පුතේ අතු ගාන්නේ. So he has taken an equal broom and he is cleaning the floor, the roadsides, to clean our environment, to make our environment look very attractive, right? Okay, so you have seen people like this who clean the roads in Sri Lanka, the environment. So we are going to talk about these type of cleaners, the people who help to keep the buildings, the schools, environment clean, and how they help us to maintain our good health. Come, let's see. Sweeper. Now sweeper also belongs to the category of janitor. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා මේ අලුත් වචන ඉගෙන ගන්න. Janitor. Janitor කියලා කියන්නේ කවුද පුතේ? Right? Now we'll read and see what the explanation is all about. Janitor is a person who cleans and maintains buildings such as hospitals, schools, and residential areas. ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් මේ ජැනිටර්ස්ලා කියන්නේ පිරිසිදු කරන අය. ස්වීපර් කියන්නේත් පිරිසිදු කරන එක්කෙනෙක්නේ. right? So janitor is a person who cleans and maintains. සුද්ධ කරලා පිරිසිදු කරලා maintain කරනවා. ඒ කටයුතු කරගෙන යන කෙනෙක්. කොහෙද යා සුද්ධ කරන්නේ? buildings සුද්ධ කරනවා, hospitals, schools and residential areas. What is a residential area? That is the areas that people live. ගෙවල් තියෙන මිනිස්සු ජීවත් වෙන ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශවලට අපි residential area කියලා කියනවා. අපි ජීවත් වෙන අපේ ගෙවල් දොරවල් තියෙන අපිට ගෙවල් දොරවල් වලට එන්න පාරවල් තියෙන ඒ පරිසරයට කියන්නේ residential areas. So these people, the janitors, the sweepers, help to maintain the cleanliness, the appearance, to maintain our environment and the places that we work, to have a clean places for us to go and work. What does a janitor do? What does a janitor do? මේ clean කරන අය මොන වගේ දේවල්ද කරන්නේ? A janitor cleans up the sidewalk, the public areas, remove garbage, and do minor repairs to keep the environment clean. Now this depends on each country. The way these people work is different. Now in countries like Sri Lanka, these people are less educated, so they do their cleaning, and these are professions where people get engaged, and depending on their educational level, they conduct their jobs. So they are mainly what they do is they collect our garbage. Now you must have seen the garbage trucks which come to our houses to collect the garbage. So these people, the janitors, the cleaners, the sweepers, they help to, now the people keep their garbage outside and they collect them and put it in that garbage truck and they take it. So these janitors, through the work that they do, it's not only cleaning the environment, they keep it clean, they sweep it, then they remove garbage and do all those things to give us a healthy life, because that will help improve our lives as well. So let's see how these things happen. දැන් පුතේ මේ මිනිස්සු මේ විදියට පාර අතු ගෑව පමණින්ම අපිට අපේ මේ සෞඛ්‍යයට හොඳ වෙන්නේ නැහැනේ නේද? ඒකෙනුත් අපිට උදව් වෙනවා. හැබැයි අපි බලමු කොහොමද අපිට මේ දේවල් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ කියලා. Janitors use these things to clean. Right? These are the things that they basically use to clean the roads and the buildings and the environment. Janitors use a variety of tools and equipment. Simple cleaning tools may include mops, brooms, rakes, and shovels. Now, what is a mop? මොප් එකකින් මොනවද පුතේ අපි කරන්නේ? අපි පොළව වතුරෙන් පිරිසිදු කරන්න මොප් එකක් පාවිච්චි කරනවා. Then brooms. broom එකක් කියන්නේ broom කියලා කියන්නේ කොස්සට. නේද පුතේ? කොස්ස අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ඕනෙනේ ක්ලීන් කරන්න පිරිසිදු කරන්න නේද? Then rakes.
රේක් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? අපි සිංහලෙනුත් කියනවා රේක්කය කියලා. අතු ගාලා කොළ එකතු කරගන්න පුතේ පාවිච්චි කරන්නේ rake. So that is an instrument that they use. And then shovels. shovel එකක් පාවිච්චි කරනවා වැලි ඒ වගේ දේවල් මේ ඉවත් කරන්න shovels පාවිච්චි කරනවා. So those are the equipments that these janitors use in their day-to-day life to keep the environment clean. Why do we need a street sweeper? ඇයි පුතේ අපිට මේ මොනවාද පාරවල් අතු ගාන අය, පාර සුද්ධ කරන අය ඕනේ ඇයි අපිට? Street sweeper. Street sweeper කියන්නේ street එක කියන්නේ පාර. sweeper කියලා කියන්නේ අතු ගාන කෙනා. එතකොට ඒ වගේ අය ඇයි අපිට ඕන වෙන්නේ? Now in our lesson we are talking about they help us to live healthy නේද? They make us live a healthy life. කොහොමද පුතේ මේගොල්ලන් මේ අතු ගාලා පාරවල් පිරිසිදු කරන එකෙන් අපිට අපේ health එකට කොහොමද උදව් වෙන්නේ? Now this is what they do. Street sweeping keeps the area clean. Whether it is a parking lot, construction site, or a regular street, the area needs to be free of dirt and dust for us to stay healthy. Now that is important. Now look at the picture. Look at the picture. Now this is not in our country, but in our country also there are workers who clean the roadside, sweep and then takes the leaves and the garbage out, and they also help us maintain a good environment, clean roads, right? So what happens when they do it? The street sweepers keep the area clean. Whether it is a parking place. Now, where do we park usually when we go to a place or to a government institution or to a building site? There is always a parking area for the people to park their vehicles. So these street keepers not only clean the roads and the roadsides, they also do keep the parking areas clean. And then the areas need to be, these areas will be free of sand and dirt and dust and all that. So that is important for us to, when we go out. Otherwise, if there is a lot of dust and dirt, we will fall ill. We might catch a cold and a cough, and then we will fall ill. So keeping the dust away helps us live a healthy life, and that is what the sweepers do. A clean environment provides a positive first impression. දැන් පුතේ අපි ගෙදරකින් එළියට ආවත් උදේට වැඩට යන්න නේද? පුතාලගේ අම්මලා තාත්තලා උදේට ඔෆිස් එකකට යන්න එළියට පාරට එනවනේ. So when they come out into the environment, the first impression that they get is looking at a very clean environment. A clean, very well maintained environment will give you that first impression of the environment will be a very pleasant one. That is what it says. A clean environment provides a positive first impression. අපිට එතකොට හරි ආස හිතෙනවා නේද පුතේ? අපිරිසිදු වෙලා තියෙන ගස් කොළන් වැටිලා මිනිස්සු එක එක පත්තර කොළ එතකොට බීම පැකට් ඒ දේවල් පාරට විසි කරලා නේද? ඒ දේවල් අපි කරන්න හොඳ නෑ. You must help these street sweepers as well. ඒගොල්ලන්ටත් අපි ඒ වගේ දේවල් විසි කරපුවාම ඒවා සුද්ධ කරන්න ඕනේ. ඒ දේවල් වලට තව වෙලාවක් යනවා නේද? අපි හැමෝම ගැන හිතලා අපි ඒ දේවල් වලින් මග ඇරලා හිටියොත් we can have a clean and beautiful environment around us. So which will give you your first sight in the morning. To see a clean environment will always give you a positive aspect of everything that you are going to do throughout the day. So cleaning the environment and keeping it clean is something very important. Right, now why do we need clean roadsides? Why do we need the help of the street sweepers? This is the reason. Street sweeping will clean harmful substances that contaminate the environment. What does that mean? Now, when the street sweeping will clean
අපි දැන් පාර අතු ගෑවහම පුතේ නේද අපි පාරේ තියෙන ඔය පරණ කෙසෙල් ගෙඩි ලෙලි අපේ මිනිස්සු එහෙම විසි කරනවනේ පත්තර කොළ කෑලි නිකං කොළ කෑලි කිරි පැකට් ඒ දේවල් වලින් පරිසරයට මොනවද පුතේ එකතු වෙන්නේ ඒවා වලින් අපිට එක එක වර්ගයේ කෙමිකල්ස් එකතු වෙන්න පුළුවන් පරිසරය අපවිත්‍ර වෙනවා විතරක් නෙවෙයි පරිසරයේ තියෙන ලස්සන නැති වෙනවා විතරක් නෙවෙයි අපේ සෞඛ්‍යයට ඒකෙන් බලපෑමක් වෙනවා right so these substances that contaminate the environment මේවා වල තියෙන අපද්‍රව්‍ය විෂද්‍රව්‍ය පුතේ පරිසරයට එකතු වෙන්න පුළුවන් contaminate වෙනවා කියන්නේ පරිසරය හා මුසු වෙලා අපිට ඒවයින් නරක බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන් if these are left on the streets මේ හැම දෙයක්ම මේ කුණු අතු ගන්න නැතුව මේ ජරාවල් පාරවල් වල එකතු වුණොතින් they will make their way into the storm drains ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් මේ වතු ගාන කට්ටිය හිටියේ නැත්තම් මේවා ක්ලීන් කරේ නැත්තම් පාරේ කුණු ජරාව අපි ඉවත දාන දේවල් නේද අපේ ගාබේජ් ඔක්කොම පාරේ එකතු වුණොත් මොකද වෙන්නේ ඒවා අපේ වැසි ජලය එකතු වෙන ඒ මාර්ගවලට එකතු වෙන්න පුළුවන් වහින වෙලාවට right that is what it says if these are left on the streets they will make their way into the storm drains and into our streams and waterways. ඒ කියන්නේ පුතේ මේවා ගහගෙන ගිහිලා ඒ කුණු කාණු වල තියෙන ඒවා වලට එකතු වෙලා ඒවා වල තියෙන වතුර අපවිත්‍ර වුණොතින් අපි මිනිස්සු විදියට පාවිච්චි කරන්න ගන්න වතුර වලට ඒ කියන්නේ අපි වතුර කොහෙන්ද ගන්නෙ from where what are the sources that we take water to drink and to consume to use for washing and stuff the river water so all these streams and the gullies and the drains will take all this dirt into the river වහින වෙලාවට මේ පාරේ තියෙන ඔක්කොම කුණු කොහෙටද යන්නේ පුතේ එකතු වෙලා කාණු දිගේ ගිහිල්ලා අන්තිමට වැටෙන්නේ කොහෙටද ගඟවල් වලට එකතු වෙනවානේ so now did you see now we don't know how this helping the street helps us to maintain health so when these things gradually go and get collected in the streams and get into the rivers what will happen they will automatically get collected in the waterways and that can make us sick ඔන්න පුතේ එතකොට කොහොමද අපිට ගෙදර පාවිච්චි කරන වතුර වලට මොකද වෙන්නේ the water will be discolored and lots of germs bacteria infections will be in these water and that will contaminate to us as well. අපිටත් මේ තියෙන විස බීජ අපේ ශරීරගත වෙන්නත් පුළුවන්. right? එතකොට පුතේ මේ පාරවල් අතු ගාන අය මේ පාරවල් ක්ලීන් කරලා තිබුණේ නැත්තම් මේ දේවල් තමයි ඔන්න අපිට විඳින්න වෙන්නේ. So we will fall ill. We will fall sick at the end of the day. If we don't have the help of those janitors, the people who sweep the roads and keep them clean, at the end of it we are the victims of all these things අපිට තමයි ඒවා වල ප්‍රතිවිපාක විඳින්න වෙන්නේ so these people the street sweeper is very important the role of him as a street sweeper will give us good health that is the thing that we have to understand so they give us space to live a healthy life with the duties that they do, with the work that they do on the road, will benefit us to lead a good and healthy life. Sweeping the house is also important. Now we spoke about the street sweepers. පාර අතු ගාන එකේ තියෙන වැදගත්කම ඒගොල්ලෝ අපිට කරන උදව් ගැනනේ ඔන්න පුතේ කතා කරේ. දැන් බලන්න ගෙදරක් අතු ගාන එකත් ඒ වගේම වැදගත්. Sweeping the house is also important and you my little girls and boys you have to get into that habit of cleaning your house sweeping the floor cleaning your parents helping your parents to clean the dishes, clean the floor, keep the environment clean at home. Not only girls, even my boys can help your parents and your sisters and brothers to keep the floor clean, sweep it. අපි පුතේ පිරිමි ළමයි වුණා කියලා නේද? කොස්සක් අරගෙන අතු ගෑවා කියලා අපිට මුකුත් අඩුපාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ලැජ්ජාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපේ පරිසරය පිරිසිදුවට තියා ගැනීමට කරන උදව්වක්. ඉතින් අපි පොඩි කාලේ ඉඳලා මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. අපි ගෙවල් ඇතුළ දිනපතා අතු
ගාලා පිරිසිදු කරලා තියාගන්න ඕනේ. Sweeping helps get rid of dirt, dust in your home. අපි අතු ගන්නකොට මොකද වෙන්නේ පුතේ? අපේ ගෙදර තියෙන දූවිලි, විෂ බීජ, ඒ එකතු වෙලා තියෙන dust එක, ඒ හැම එකක්ම අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. If you have allergies, keeping your floors swept will help you breathe easier. ඔන්න පුතේ දැන් සමහර අයට තියෙනව නේද? ඔන්න අපි කියන්නේ හචින් යනවා, කිඹුහුන් යනවා, පීනස වගේ හැදෙනවා. එතකොට ඩස්ට් වලින් සමහරක් අයට ඇලර්ජීස් තියෙනවා. දූවිලි වැදෙන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ගෙවල් දොරවල් පිරිසිදු කරලා අතු ගාලා දූවිලි පිහදාලා තියාගන්න ඕනේ නේද පුතේ? පාර විතරක් නෙවෙයිනේ. එතකොට අපිට අසනීප වෙනවා නම් ඒ වගේ ඩස්ට් ඇලර්ජීස් එහෙම තියෙන අයට ඔන්න ඒක උදව් වෙනවා. Sweeping also keeps down the level of germs and other contaminants that get into our home. If we get into the habit of cleaning, sweeping our house regularly, අපි ගෙවල් දොරවල් අපේ දුවලා පුතාලට දැන් අපි we are talking about healthy living, right? So we cannot hire a person from the road, the street sweeper to come into our house and clean our house. You can do that. So you have to be careful, you have to think of your health, and you have to maintain your good health by keeping dirt and dust and all the germs not coming into your house, by cleaning, sweeping the floor and keeping the environment clean. Okay? So now we spoke about the street sweeper, the janitor. I spoke to you about a new word, so learn that as well. And so we spoke about the person who sweeps our environment and keep it clean. So now let's get back to our pupils book. Let's take a look at our next slide. Now whom are we going to talk about? Let's see. Oh, right. Now who is this? I am a pharmacist. I am a pharmacist. I sell medicine. Pharmacist. කාටද පුතේ pharmacist කියලා කියන්නේ? ෆාමසි එකක වැඩ කරන කෙනෙක්. මොනවද එයා අපිට දෙන්නේ? බෙහෙත් දෙනවා නේද? අපි බෙහෙත් අරගන්න සල්ලි දීලා බෙහෙත් අරගන්න කොහෙටද යන්නේ පුතේ? ෆාමසි එකට. So this particular person that is not a doctor, we call him a pharmacist. Right? So he is the person who gives us the medicine from that shop when we give money. So let's read and see who a pharmacist is. Come, let's see how he helps us. Now, who is a pharmacist? Pharmacists are healthcare professionals who specialize in the right way to use, store, preserve and provide medicine. Now look at this the picture that we have here of the pharmacist. Can you see? They are the ones who are in direct contact with the medicines that we use. They are the healthcare professionals. Even though they are not doctors, they are professionalized in handling medicine. මේගොල්ල පුතේ වෛද්‍යවරු නොවුනට ඒගොල්ලන්ටත් ඩොක්ටර්ස්ලාට වගේම හොඳ දැනුමක් තියෙනවා බෙහෙත් පිළිබඳව. අපි බෙහෙත් ගන්න ඕනේ කොහොමද, ඒ දේවල් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කොහොමද කියන දේවල් ගැන අපිට ඒගොල්ලන්ට ඇඩ්වයිස් කරන්න පුළුවන්. So they are professionals who specialize in the right way to use. ඒ කියන්නේ පුතේ නිසි විදියට බෙහෙත් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? Store. The right way to store medicine. Now, if you look at the picture here, can you see they have stored the medicines in such a way where it's easy for them to find, right? මේ බෙහෙත් පුතේ ගබඩා කරනකොට ස්ටෝර් කරනවා කියලා කියන්නේ බෙහෙත් ගබඩා කරලා තියෙනවා. දැන් මේකේ යම්කිසි විදිහක් තියෙනවා පුතේ. නිකම්ම හැම බෙහෙතක්ම මේ ෂෙල්ෆ්ස් වල ගිහිලා තියන්නේ නැහැ. ඒ ෆාමසිස්ලා දන්නවා ඒ බෙහෙත් නිසි විදියට ගබඩා කරන විදිය. බෙහෙත් වලට හානියක් නොවන විදියට, ඒවා ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් වෙන විදියට, ඒවා ගබඩා කරන්න ඕන හරි විදිහට ඒගොල්ලෝ ඒ දේවල් ගැන හොඳ දැනුමක් ලබාගෙන තියෙනවා. So that is to use medicine, to store medicine, to preserve medicine. Preserve කියන්නේ පුතේ ආරක්ෂා සහිතව කාලයක් බෙහෙත් තියාගන්න විදිය. Now because now sometimes when you store the medicines, that is why you have to know about it. You have to be professionalized in order to do these things. Now there are sometimes insects, then termites, and those little insects will harm the medicines. So you have to keep them under air conditioned stores.
අපි පුතේ බෙහෙත් නිකන් තැන් තැන්වල තියන්නේ නැහැ. බෙහෙත් ඉක්මනට කල්ලිකුත් වෙන්න පුළුවන් හරි විදියට අපි ඒවා ගබඩා කරලා තිබුණේ නැත්තම්. So the person who is called the pharmacist is the person who is qualified to who knows how to use the medicines, how to store them and how to preserve them. පරිස්සමට ඒ බෙහෙත් ටික පරිහරණය කරන විදිය, ඒවා ආරක්ෂා කරන විදිය ගැන ඒගොල්ලෝ දන්නවා. Then and provide medicine. අපිට පුතේ අවශ්‍ය කරන බෙහෙත් අපි වෙනුවෙන් දැන් බෙහෙත් හදන තැන් වලින් නේද? බෙහෙත් හදන ඒ කම්පනීස් තියෙනවානේ. ඒවා වලින් අරගෙන අපිට අඩුපාඩුවක් නැති වෙන විදියට බෙහෙත් මිනිසුන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට මේ දේවල් හැන්ඩල් කරන කෙනා තමයි ෆාමසිස්ට් කියලා කියන්නේ. So he is as educated as the other health workers because he has to have a better knowledge of the medicines, about the illnesses, the diseases in order to issue medicines for the people who are sick. The pharmacist will guide you on how to use medications and let you know about the good and bad effects of what you take. Now the pharmacist is also like actually a doctor because that pharmacist can also give you advice, guide you on how to use medications. කොහොමද බෙහෙත් පාවිච්චි කරන්න කියලා අපිට කියලා දෙන්නේ ආපුතේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි බොන බෙහෙත් තියෙනවා නම් ඒවා කොයි විදියටද ගන්නෙ, කොයි වෙලාවටද ගන්නෙ. Now that is how what you say, what you mean by guiding you how to take the medicines. Whether the medicines are to be taken before the meals or after meals and whether to drink it with water or empty stomach. අපිට පුතේ බෙහෙත් ගන්නකොට කොහොමද? උදේටද දවල්ටද රැටද කෑමට පෙර පසු එතකොට හිස් බඩ ගන්න බෙහෙත් ඒ වගේ තියෙනවා නේද? බෙහෙත් වර්ග විවිධ ලෙඩ රෝග වලට ගන්න බෙහෙත් විදි වෙනස්නේ පුතේ. So the pharmacist will guide you to do that. So because he or she will have that knowledge to deal with the medicines and the patients and let you know about the good and bad effects of what you take. ෆාමසිස්ට් කෙනෙක් පුතේ හැම වෙලේම අපිට යාගෙන් අහන්නත් අයිතිය තියෙනවා. එයාට අපිට කියලා දෙන්නත් පුළුවන් මේ ගන්න බෙහෙත් වල තියෙන හොඳ නරක. Not that all the medicines do not have side effects. අපි ගන්න හුඟක් වෙලාවට පුතේ මේ કૃතිම බෙහෙත් වර්ග ඒ දේවල් වල ගොඩාක් අපිට මේ side effects තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙන වෙන දේවල් අපිට ඒ බෙහෙත් ගත්තාම වෙන්න පුළුවන්. So that can be sometimes major effects or sometimes minor effects. So සමහර වෙලාවට ඒ බෙහෙත් වලින් වෙන හානි වැඩි, සමහර වෙලාවට බෙහෙත් වලින් ලොකු හානියක් වෙන්නේ නැහැ. So that is why that person will always guide you and give you the details about the medicines and what the medicines contain and how you have to take them. So he is a person who will help you a lot when you go to buy medicines. A pharmacist work in a pharmacy. Pharmacist කෙනෙක් කොතනද පුතේ වැඩ කරන්නේ? ෆාමසි එකක්. ෆාමසි එකක තමයි වැඩ කරන්නේ. මේ වගේ බෙහෙත් ගබඩා කරලා තියෙන ඒක ෂොප් එකක් වෙන්න පුළුවන්, හොස්පිටල් එකක තියෙන පොඩි කොටසක් වෙන්න පුළුවන්. ෆාමසි එකක් කියලා තමයි ඒකට කියන්නේ. ඒකේ තමයි ෆාමසිස්ට් වැඩ කරන්නේ. All the medicines are there and the pharmacist will let you know what and what to buy, where the medicines are and how you have to store them. And this place is called, where the pharmacist is working is in a place called pharmacy. Pharmacist works in a pharmacy. දෙකම එක වගේ නේද පුතේ? වචන එක වගේ ඇහෙන්නේ අපිට. ලියන්නෙත් හුඟක් දුරට එක විදියට ස්පෙලිංස් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. Pharmacists are responsible for. දැන් ඔන්න පුතේ අපි නර්සස්ලා කරන රාජකාරී අපි කතා කරා නේද? So like that, what are the responsibilities of a pharmacist? ෆාමසිස්ට් කෙනෙකුට මොනවද තියෙන්නේ පුතේ? වගකීම්. ලෙඩුන් වෙනුවෙන්, රෝගී වෙච්ච අය වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ මොන වගේ සේවාවක්ද කරන්නේ? They are responsible for the quality of medicines supplied to patients. ඒගොල්ලෝ වගකීමක් ගන්න ඕනේ පුතේ අපිට විකුණන බෙහෙත් පිළිබඳව. They are the ones who are responsible for the medicines supplied to patients. අපි ගිහිල්ලා සල්ලි දීලා ගන්න medicines pharmacy එකේනේ තියෙන්නේ පුතේ. එතකොට එතනින් අපිට issue කරන බෙහෙත් වල වගකීම තියෙන්නේ මෙන්න මේ pharmacist ළඟ. එයා තමයි මේ බෙහෙත් වලට මේවා කොයි වගේද ටීචර් කිව්ව විදියට ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? දැන් අපි වැරදි බෙහෙත් වැරදි වෙලාවට පාවිච්චි කරුවොත් අපි අසනීප වෙනවනේ පුතේ. So you have to have a good understanding of your illness
and then the medicines that you have to take, and that is where you need the pharmacist's help. So he also has to know the diseases, the medicines for particular diseases, and what the doses are. කොච්චර ප්‍රමාණයකින්ද ගන්න කියලා රෝගියාව දැනුවත් කිරීමේ වගකීම ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. That is the first one. Then the second one, ensuring that the medicines prescribed to patients are suitable. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Ensuring that the medicines prescribed to the patients are suitable. අපිට විශ්වාසයක් ඇති කරනවා. අපිට හරියටම ෂුවර් කරලා කියනවා මේ බෙහෙත් තමයි මේක තමයි ඔයාට හරියන්නේ මේ ප්‍රමාණවල් වලින් ගත්තොත්. Now can you see, they always instruct and keep the patient informed about the they give an assurance. විශ්වාසයෙන් අපිට බෙහෙත් පාවිච්චි කරන්න කියලා වගකීම ඒගොල්ලෝ ළඟ තියෙනවා පුතේ. අපිට ඒගොල්ලොන්ගෙන් ගන්න බෙහෙත් වලට වගකීමක්, බෙහෙත් වලින් වෙන අපිට වෙන මොකක් හරි හානියක් ඒ වගේ දේවල් වුණොත් ඒකේ වගකීම ගන්න ෆාමසිස්ට් කෙනෙක්ගේ responsibility එක තමයි. So they will always guide you the proper way when you are using these medicines. Then the pharmacist is also responsible for advising patients about medicines, including how to take them, what reactions may occur, and answering patients' questions. That is important. The responsibility of a pharmacist can be answering the questions of the patient as well. අපිට පුළුවන් පුතේ ප්‍රශ්න කරන්න. මේ බෙහෙත් ඇයි මේ විදිය බෙහෙතක් මට මේ දීලා තියෙන්නේ? මොකද්ද මේ බෙහෙත් වල තියෙන වටිනාකම? ඇයි අපි ඒක මේ කෑමට කලින් ගන්නෙ? කෑමට පස්සේ ගන්නෙ ඇයි? ඒ වගේ ප්‍රශ්න අපිට අහන්න පුළුවන්. You can question the pharmacist because he is knowledgeable, he is educated enough to answer your questions, and that's his responsibility. එයාගේ වගකීමක් පුතේ, because now we are talking about healthy living, no? So with taking the medicines, we need to live a healthy life. අපිට පුතේ සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ජීවත් වෙන්න බෙහෙත් ගන්න නේද පුතේ? එතකොට ඒ වගකීමෙන් හරි විශ්වාසයෙන් ඒ බෙහෙත් ගැන අපිට කියලා දීලා අපි අහන ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන එකත් එයාගේ responsibility එකක් තමයි. So that is another responsibility of the pharmacist. Right. So now we spoke about the importance of the street sweeper and we spoke about the pharmacist. ඔන්න දැන් අපිට healthy lifestyle එකක් ගෙනියන්න, අපේ සෞඛ්‍ය හොඳට තියාගන්න අපිට උදව් කරන තවත් දෙන්නෙක් ගැන අපේ second part එකෙන් අපි කතා කරා. So now we know something about the pharmacist and about the sweeper and how they help us. Now it's the time for us to do our workbook activity. Okay, now quickly take your workbook and turn to this page. Read, find and write. Read, find and then you have to write. Right? Okay, first you have to read, then you have to find and then you have to write. I'm sick. Who looks after me in hospital? ඔන්න පුතේ පළවෙනි එක. I'm sick. මට සනීප නෑ. Who looks after me in hospital? කවුද මාව ඉස්පිරිතාලෙදි බලාගන්නේ? මං අසනීප වුණොත් මාව හොස්පිටල් එකේදී බලාගන්නේ කවුද කියලා අහන්නේ. Now first of all, I want you to remember the people whom we spoke about in our lesson number 3, part 1 and part 2. අපි කා ගැනද පුතේ කතා කරේ? They help us to be healthy කියලා අපි කතා කරේ නේද? එතකොට අපි කතා කරා කාගේ ගැනද? We spoke about the doctor, we spoke about the nurse, we spoke about the dentist, we spoke about the sweeper, and we spoke about the pharmacist. ඒ පස් දෙනා ගැන තමයි අපි කතා කරේ. So now we have some questions here. And out of those 5 people whom we spoke about, you must read, find the answer, and then we are going to write it on the inside these boxes. Okay? So I am sick. Who looks after me in hospital? කවුද පුතේ දැන් අපිට hospital එකේදී අපි අසනීප වුණාම බලා ගන්න කෙනා? අපිව බලා ගන්න කෙනා ගැන අහන්නේ. Now we have the letters here R, N, S, U, E. Now this is why I told you at the beginning, learning the spelling, knowing the words, how to spell them is going to be very, very important to you to do your writing activities. Now here it says who looks after me in hospital, no?
දැන් අපිව hospital එකේදී බලා ගන්නවා කියලා තමයි අපි මේ කියන්නේ. So it can be a doctor as well. Doctorත් hospital එකේ ඉන්නවනේ. තව කවුද hospital එකේ ඉන්නේ පුතේ? Who else is there in the hospital? Nurse. Nurse is also there in the hospital. So now we have the letters of the word here, and here we do not have a letter D. Doctor ලියන්න නම් අපිට D අකුරක් ඕනේ නේද පුතේ? So then what is the answer here? What do you think? It has to be the nurse. N-U-R-S-E, nurse. So we have to write it here now. N-U-R, right, I'm going to pick a color. N-U-R-S-E is the spelling. N-U-R-S-E, nurse. N-U-R-S-E. දැන් ටීචර් පටන් ගන්නකොටම කිව්වද ඔයාලා පුතාලට ඔන්න ස්පෙලිංග්ස් පාඩම් කරගන්න ඕනේ අපිට මේ activities කරන්න කලින්. In the happy cloud we found all these words. So you have to study them. Study the spelling. It's very, very important and it will make your writing very easy. Nurse. N-U-R-S-E. Nurse is the one who looks after us. දැන් මෙතන කියන්නේ පුතේ අපිට බෙහෙත් දෙනවා කියලා නෙවෙයි. Looks after. අපිව බලා ගන්නවා hospital එකේ. So it has to be the nurse. Let's take a look at our next slide. There are many dry leaves under the trees. Who sweeps them? මොකද්ද කියන්නේ පුතේ? There are many dry leaves under the trees. වියලි කොළ ගස් යට පිරීලා. කවුද මේවා අතු ගාන්නේ? Who sweeps them? කවුද අතු ගාන කෙනා පුතේ? Sweeper. S-W-E-E-P-E-R. Sweeper. How do we spell that? S-W-E-E. Sweeper. P-E-R. S-W-E-E-P-E-R. Sweeper. So that is the person who helps you to clean the roads. Sweeps off the dry leaves under the trees. නේද පුතේ? අපිට පරිසරය අතු ගාලා පිරිසිදු කරලා දෙන කෙනා තමයි sweeper කියලා කියන්නේ. We spoke about him as well. Next one. I want to buy some medicine. I want to buy some medicine. Who sells medicine? කවුද පුතේ බෙහෙත් විකුණන කෙනා? That's a long word. Pharmacist. Pharmacist. P-H-A-R-M-A-C-I-S-T. Pharmacist. ඔන්න පුතේ හරියට ස්පෙලිංග්ස් පාඩම් කරගන්න ඕනි පුතාලා මේවා ලියන්න. P-H-A-R-M-A. C-I-S-T. C-I-S-T. Pharmacist. P-H-A-R-M-A-C-I-S-T. Pharmacist කියලා තමයි අපි කියන්නේ බෙහෙත් විකුණන කෙනා නේද? අපිට බෙහෙත් දෙන කෙනා. I want to buy some medicine. Who sells medicine? බෙහෙත් විකුණන්නේ කවුද? Doctor ද? Nurse ද? නෑනේ පුතේ. Pharmacist. We saw the pharmacy. We go to the pharmacy to buy medicine. So that's the other one. Next one. I have a toothache. Who treats me? මට තියෙනවා දත් කැක්කුමක්. දතරි දෙනවා මගේ. කවුද මට බෙහෙත් දෙන්නේ? Who is that? Who is going to give you medicine when you have oral problems? දත් කැක්කුම කටේ එක එක ලෙඩවලට අපිට බෙහෙත් කරන්නේ කවුද පුතේ? Dentist. නේද? දත් දොස්තරට අපි මොකක්ද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Dentist කියලා. How do we spell that? D-E-N-T-I-S-T. Dentist. We'll write now. D-E-N-T-I-S-T. Dentist. D-E-N-T-I-S-T. Dentist. That is the person who will attend to your teeth. දත් ගැන බලන දොස්තරට අපි කියන්නේ dentist කියලා. Right. Next one. The last one. I am not well.
Who treats me? මට අසනීප වෙලා ඉන්නේ. කවුද මට උදව් කරන්න කියලා අහන්නේ. I am not well. Who treats me? කවුද මට බෙහෙත් දෙන්නේ? මට උදව් කරන්නේ? මාව බලන්නේ කවුද? අපිට අසනීප වුණාම කවුද බලන්නේ පුතේ? Starting with letter D. Here he comes. Doctor. Starting with letter D. D-O-C-T-O-R. Doctor කියලා කොහොමද ලියන්නේ පුතේ? D-O-C. D-O-C-T-O-R. T-O-R. Doctor. D-O-C-T-O-R. Okay? I'm not well. Who treats me? අපිට උපකාර කරන්නේ කවුද? හොඳ වෙන්න අපිට බෙහෙත් දෙන්නේ කවුද? Doctor. Right? So you have to write the correct spelling. Now, as you saw in our earlier slides, you have to write the spellings properly in order to get all the words correct. හරිද පුතේ? ඔන්න දැන් අපි workbook activity එකක් කෙරුවා. Now we have come to the end of our lesson number 3. We completed lesson number 3 part 1 before, and this lesson is lesson number 3 part 2, and we spoke about the sweeper, we spoke about the pharmacist, how they help us to live a healthy life. So you learnt about those two people who help us, and I think because our unit number 6 speaks about healthy living. අපි කොහොමද ලෙඩ වෙන්නේ නැතුව හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න විදියට ජීවත් වෙන්නේ කියලා නේද පුතේ? ඉතින් අපිට මේ doctor, nurse, then pharmacist, dentist, sweeper, they all get together and help us to live a healthy life. They help us to live a healthy life and not to fall ill, not to get any diseases, right? And to maintain a good health in your body. They all help us. So we call them healthcare workers. අලුත් වචනයක් දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගත්තා නේද? සෞඛ්‍යාංශය අපිට උදව් කරන අය. Then we learnt a new word, janitor, the person who cleans the environment, cleans the different buildings and keeps the places of work very clean. And then we spoke about the pharmacist as well. So I'm happy that I taught you something interesting and that my little girls and boys learned something out of the lesson. So we have completed the first 3 lessons of our unit number 6, healthy living. So I'm going to go and come back once again with my lesson number 4 for you. That's going to be another healthy lesson because it's all about our health. So until we meet again, take care and stay safe. Bye.